The air in Kulasekarapattinam is alive with sound. The beat of Naiyandi Melam rises above the crowd. Cries echo through the night, and in that moment, the devotee is no longer themselves. Their body trembles, their eyes glaze, and for a brief time, they have become the god they worship. This is Dasara in Kulasekarapattinam, or Kulasai as it is known locally, an ancient Pandya port town that transforms every year into a stage of devotion. The streets and temple gateways are overflowing with people. They arrive dressed as gods and demons, as characters from the epics. And even as figures from everyday life. The instant they step through the temple gates of the Mutharamman temple, accompanied by Naiyandi Melam and other folk percussion instruments, they surrender to rhythm, to faith, and to the presence of Mutharamman, the goddess at the heart of this festival. The temple itself has a layered history. It originally belonged to the Vishwakarma community, known locally as Asari, and was once referred to as Tattarkudi Amman Temple, before it came under the administration of the Hindu Religious and Charitable Endowments Department. For the Vishwakarma community, who are artisans by tradition, Navaratri carried a special meaning. They placed their tools before the deity during the Saraswati Puja, and over time, this practice gave the festival a deep cultural resonance. According to R. Sudhamati, former head of Tamil at Govinda Ammal Adityanar College, whose doctoral thesis focused on Mutharamman worship in Kulasekarapattinam and Kurangani, it was this connection that allowed Dasara here to grow into a major celebration. She notes that the tradition is over 50 years old, rooted in community identity as much as in devotion. Dasara in Kulasekarapattinam is not the ritual-heavy celebration seen in many parts of India. It is a folk festival rooted in oral tradition and the songs of Villupattu performers. At its center is Mutharamman, a fierce goddess worshipped as an aspect of Parvati, whose origins are narrated through ballads and folklore. And in Kulasekarapattinam, a lamb known as Tuvala or Tullumari was offered. Today, she is revered on a level equal to the Vedic deities. In Kulasai, she is worshipped as Jnanamurtiswarar Udan Urai Mutharamman, a goddess of both wisdom and power. For the devotees, the path to this festival begins long before they reach the temple. They tie a sacred amulet, take a vow, and observe a period of strict discipline known as Viradam. During this time, they abstain from alcohol and meat, living in purity until the festival begins. Some choose which deity to embody, while others take guidance from local priests. என் பேர் லிங்கம், கன்னியாகுமரி மாவட்டம் சுக்குப்பாறை தேர்வுடைய அகஸ்தீஸ்வரம்
கன்னியாகுமரியிலேருந்து இங்கே மாதவன்குறிச்சி அம்பாள் தசரா குழு மேலூரில் வந்து வேஷம் கட்டிகிட்டு இருக்கேன். எனக்கு மகளுக்கு வந்து நெஞ்சில் ஒரு கட்டி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதனால் நான் ஞாபகம் போட்டு இந்த காளி வேஷம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். எனக்கு அதுக்கு பிறகு அது கட்டியும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. அம்பாள் கிருபையில் என் பிள்ளைகளும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறோம். நான் கட்டி 47 வருஷம் ஆகுது, 37 வருஷம் ஆகுது. இதுக்கு என்ன வேஷம் போட்டுட்டு? காளி வேஷம். காளி வேஷம் போட்டு எல்லாத்தையும் விட கூடுதல் விரதம் இருக்கணும். ஆமாம், 41 நாள் விரதம் உண்டு. அது மற்ற விரதங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு இஷ்டத்தை பொறுத்து 11 நாளே இருப்பாங்க, 21 நாளே இருப்பாங்க. அது அவங்களே பொறுத்தது. From the 6th day of Navaratri, they begin their journey on foot, moving from one village to another, staying along the way. என் பேர் சுரேஷ். நான் இப்போ முத்தாரம்மனுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து மாலை போட்டுட்ருக்கேன். அவர் போட்டு ஒரு வருஷம் பெண்டிங் போட்டதில்லை. நான் இந்த கருங்காலி விவசாயத்தை கட்டி 2 வருஷமாக போட்டுட்ருக்கேன். இது 2வது வருஷம். அம்மா புண்ணியத்தில் நான் இப்போ எந்த குறையும் இல்லாமல் நல்லா தான் இருக்கேன். நான் வந்து முத்தாரம்மன் தசரா குழு காக்கிவிலை விஞ்ஞானபுரம். நாங்கள் வந்து ஒரு தசரா குழுவாக 34 வருஷமாக குழு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அம்மனுக்கு நல்லா விதை இருந்து 41 நாள், 31 நாள், 21 நாள் அவங்க விருப்பப்பட்டபடி எடுத்து ஒரு வேலைங்க அவங்க சந்தோஷமாக அவங்க அம்மனுக்கு நேர்ந்து என்ன வேலை போகணுன்னு அம்மனுக்கு கேட்டு அந்த விதை போட்டு நேர்த்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். குழுவாக சேர்ந்து காணிக்கை ஒரு வீடாக போய் நாங்கள் காணிக்கையை பிரித்து அந்த அம்மனுக்கு அதை செலுத்துகிறோம். முத்தாரம்மன் கோயில் சுற்றி ஆயிரக்கணக்கில் இப்போ செட்டு வருஷம் கூட்டிகிட்டே இருக்குது. அந்த அம்மன் அருள் பெறுவதுக்கு எல்லாருமே நல்லா அதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துட்டு, அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் சைடும் எங்களுக்கு நல்லா ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க. இந்த அம்மன் சைடும் நல்லா எங்களுக்கு நல்லா வளர்ச்சி கிடைக்குது. அதனால் நாங்கள் மேலே இதை நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். Villages like Sirunadar Kudiruppu are decorated with lights, while Thandapattu assembles the entire community to welcome the devotees. Folk performances, music, and dance mark each stop along the way, making the entire region part of the pilgrimage. From the 6th day onwards, all roads lead to Kulasekarapattinam. The town fills with processions, the sound of percussion, and the sight of thousands of devotees moving together in devotion. Dancers from Chennai and local artists join in, amplifying the spectacle. The energy grows with each passing day, reaching its peak on the 9th day. The streets become a living canvas of music, dance, and color, illuminated with lamps and festooned with decorations from village to village. On the 10th day, the climax unfolds on the sands of the Kulasekarapattinam beach. This is Soorasamharam, the reenactment of Mutharamman's victory over Mahishasura, the demon who defied the gods. The goddess is carried in procession to the sea, where thousands gather to witness the cosmic battle brought to life. Soorasamharam, a later addition to a festival of a folk deity, marks the finale of the 10-day celebration. The crowd erupts as the demon falls and the goddess triumphs once again. Dasara in Kulasekarapattinam is more than a festival. It is a transformation of the everyday into the divine. For 10 days, devotion is not silent. It is danced, shouted, painted on the skin, and carried in the body. It is lived with every step, every cry, and every trance. In this ancient town, gods walk among the people, and the people, for a moment, become gods themselves.